बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਔਰ ਅੱਜ ਹੈ 16 ਜੂਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ US ਤੇ ईरान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਫॉर ਹਾਇਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੇ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ US ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਐਡਵਰਡਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਆ, ਉੱਥੇ B-52 ਬੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ B-52 ਬੰਬਰ ਦੇ, ਉਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਨੇਗੋਗਸ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ US ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਫॉर ਅ ਮੋਮੈਂਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹੇਅਰ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। On March 10th. They will be joined by RCMP Chief Superintendent Jamie Zettler, Acting Regional Commander, Federal Policing, Central Region, Chief Superintendent Catherine Stevenson of Intelligence Services, and Inspector Pete Morris of the Emergency Task Force. Following remarks, they will be available to take questions from media. Chief Demke. Hello, everyone. We are here today to provide an update on an ongoing investigation into separate firearm discharges that we believe
are connected. As part of this investigation, we executed a number of search warrants and arrested 2 individuals. A third individual, also alleged to be connected to these incidents, has been previously arrested by the Halton Regional Police Service in April and has since been charged with multiple offenses. Also in connection with this investigation, there's an outstanding suspect, Zara Jabi. We are doing everything we can to find and arrest him. During the operation last week, one of our members, Constable Mark Benizzato of the Emergency Task Force, was shot and killed. This is an incredibly difficult moment for all of us. Mark's family has lost a husband, a father, and a son. And as a service, we've lost a colleague and a friend. This is an SIU investigation, but I can say that the suspect in Constable Benizzato's death is in the hospital right now, in police custody, and will be charged with first-degree murder. The members of our emergency task force are amongst the highest trained officers in this country. They respond to the most dangerous calls. They protect this city. They safeguard their fellow officers. And they serve with exceptional courage. We owe them a tremendous debt of gratitude for the risks they take and the sacrifices they make each and every day. During the operation last week, we recovered 2 firearms, a 9mm handgun and a .45 caliber handgun, both of which originated in the United States of America. These details are important as this investigation involves at least 6 shooting incidents in the Greater Toronto Area linked to a 9mm handgun and at least 21 shooting incidents in the Greater Toronto Area linked to a .45 caliber firearm. This is an ongoing investigation, and we are still doing ballistic testing, and more arrests and charges could come at a later date. Before I continue, I want to thank our Integrated Gun and Gang Task Force, who worked with the support of our Counterterrorism Security Unit. I want to thank our Forensic Identification Team and the Center of Forensic Sciences. I also want to thank our partners, the Royal Canadian Mounted Police and their Emergency Response Team, and the Integrated National Security Enforcement Team, as well as the York Regional Police, Peel Regional Police, Durham Regional Police Service, and the Halton Regional Police Service. We work together. These are integrated efforts focused on doing everything we can to prevent violence, disrupt criminal activity, and hold offenders accountable. Now, today, as we're talking about these specific arrests, before I pass it over to Chief Superintendent Matthews for more details, I want to address a broader pattern we see here. What we are dealing with in this case and in other unrelated incidences, including shootings at synagogues and Jewish schools, is a recurring and similar modus operandi, and that is criminals for hire. Through encrypted messaging apps, young people are hired to carry out attacks against various targets. And in order to get paid, they're required to film their attacks. Who is paying for this? This is what we are trying to determine, including by working with our RCMP and FBI colleagues. Now, I know there's been a lot of reporting about criminal groups and foreign actors, but what I can tell you is that we are still working actively to investigate who is responsible for orchestrating these criminal acts. What we know is that bad actors are using criminal elements in our city to carry out these dangerous incidents. And it is clear that some of the people hiring these criminals want to create a sense of fear in our communities, including
in the Jewish community. While we continue to follow every lead, I want to remind all levels of government of the importance of legislative reform, including key provisions in Bill C-16, such as creating a new offense for the recruitment of persons under 18 to commit a crime, and Bill C-22 on lawful access. If law enforcement does not have the tools needed to prevent violence that is planned and paid for through encrypted messaging apps, it is all of us in our communities that suffer. And the risks and consequences are very real. Thank you, and I'll now pass it over to Chief Superintendent Matthews. Thank you, Chief. As you'll recall, on Tuesday, March 10th, 2026, two male suspects exited a Honda CR-V on University Avenue and fired multiple rounds into the U.S. Consulate. While the building was struck by gunfire, thankfully nobody inside was injured. Surveillance video later showed the suspects firing at the building while also recording the incident on their phones. The suspect vehicle, which was stolen just prior, was found abandoned in Scarborough. The Toronto Police Integrated Gun and Gang Task Force took the lead on the investigation with support from our Counterterrorism Security Unit. At the same time, our partners at the RCMP and the Integrated National Security Enforcement Team, better known as INSET, launched a parallel investigation and classified the incident as a national security matter. As our investigation progressed, we determined this incident was connected to several other firearm discharges investigations across the GTA, both in terms of the individuals involved and the firearms being used. One of those incidents took place in Scarborough, in the Markham Road and Eglinton Avenue East area on March 25th. On March 25th, shots were fired at the front door of a unit inside a residential apartment building. Fortunately, no injuries were reported and the suspects fled the area. The following day, on March 26th, another shooting occurred in Etobicoke in the Islington and Lakeshore Boulevard West area. Shots were fired at a business, damaging the storefront. Responding officers observed a dark Honda Civic fleeing the area at a high rate of speed and initiated a pursuit. The vehicle eventually collided with a fence and the suspects fled on foot. Again, there were no reported injuries. Through the course of the investigation, the Toronto Police determined that 3 incidents were connected and identified several of the individuals alleged to be responsible. On April 14th, Jayon Berger, 18 years of age, of Barrie, was arrested by Halton Regional Police Service in connection with a separate shooting in Oakville. While in custody, he was charged by the Toronto Police Service with multiple firearm offenses related to the March 26 shooting in Etobicoke. Through these investigations, suspects were identified, and on June 11th, the Toronto Police Service and the RCMP executed multiple search warrants across Toronto. 2 individuals were arrested. Sheldon Tracy Stewart, 18, of Toronto, has been charged in relation to the shooting at the U.S. Consulate. He faces multiple firearms-related charges, as well as charges for failing to comply with his release order. The loaded firearm seized during his arrest, a Glock 17 9mm handgun, has since been connected to 6 additional shootings across the Greater Toronto Area, including incidents in Toronto, Peel, York, and Durham. Again, these were all firearm discharge incidents where no injuries were reported. During the execution of one of those search warrants, that same morning, we alleged that Nicholas Bennett, 19 years of age, of Toronto, shot and killed Toronto Police Service Constable Mark Pinizzato. He will be charged with first-degree murder. Nicholas Bennett will also be charged in connection with the March 25th shooting in Scarborough and the March 26th shooting in Etobicoke. These charges include multiple firearm-related offenses, as well as breach of probation charges. While ballistic testing remains ongoing, we believe the second firearm seized that morning, a Springfield Armory XD .45 caliber handgun, could be connected to 21 additional shooting incidents in Halton, Peel, and Toronto, including the shooting at the U.S. Consulate. During the execution of our search warrants on June 11th, we did not find 19-year-old Zara Jabi. He is outstanding and wanted in connection with the shooting at the U.S. Consulate. Jabi was a youth at the time this photograph was taken. While we received judicial authorization to publish his identity to assist us in locating him, that authorization expires on Friday, June 19th. This investigation remains ongoing,
While we've been able to connect these firearms to numerous incidents, we are still working to identify not only the individuals responsible for pulling the triggers, but also those who may have directed or organized these acts of violence. I want to again acknowledge the outstanding work of Toronto Police Services Integrated Gun and Gang Task Force, our Counterterrorism Security Unit, our Forensic Identification Services Team, and the Homicide Squad, along with our partners at the RCMP, INSET, the Center of Forensic Sciences, and York, Peel, Durham, and Halton Police Services. We will continue to work together to identify everyone responsible for these crimes and ensure they are held accountable. Thank you, and we'll now take your questions. Can you speak to the nature of this gun for hire network? It sounds like there might be a sharing of weapons. Do you have any sense of the scope of this network? And if you could speak specifically to the age of the, at least of the young people that you're aware of being co-opted into this. Obviously, we have young people who are just barely of adult sentencing age. Just some of those details. Sure. The network, as we are investigating, as it's unfolding, it seems there are multiple networks, multi-layered, that the actual actors that are committing the violence are younger in age. In this case, we do not have anybody who is a young person. They're all adults that have committed these offenses, but it's not lost on us that the younger people are being recruited. But as far as these, we'll call them cells or networks go, we believe there's multiple. The sharing of firearms is common. We have 21 different shooting incidents with the .45 caliber, 6 with the 9mm, and we don't believe that it's the same person pulling the triggers in each one. We believe that the firearms are being swapped around. You mentioned synagogues and Jewish schools specifically. Haven't had a confirmation of that yet. Are there any shootings that you can tell us about that you believe are part of this network for hire being responsible? So the commonality is the MO, or the scheme, as we call it, where we do believe that the people that have committed the shootings at the Jewish schools and the synagogues are involved in a similar scheme. And we take the evidence from the scene of the members videotaping the acts, which is common to ensure that they're getting paid for what they've been sent out to do. What does this have to do, if anything, with GFL's tow trucks making the original connection over the weekend? There definitely is an overlap. The shooting in Oakville was GFL related. Multiple shootings that are part of the linkages of the firearms are GFL related. I'm not going to go into detail with GFL as that investigation is ongoing, but what I will say is that through Project Resolute, Project Guardian, and Project Aegis, we have deployed multiple resources throughout the city in both uniform and plainclothes to keep the city safe. But the shootings related to GFL are ongoing. What are the encrypted apps that are being used to recruit the youth, and are there any social media apps that are also being used? So the information that we have thus far, WhatsApp, Telegram, and Signal, but we are expecting to uncover many more on device apps. And are the youth being initiated into these gangs, or are they simply being, sorry, I shouldn't say gangs, are they being initiated to participate in these crimes, or are they simply being paid and kind of cast aside when they've completed their task? So the information that we have, this is for monetary gain. Monetary gain. They're being paid for these acts. What spans of the network would you describe this as being? That's very difficult at this point to determine. We do know that there's multiple people are recruiting multiple youth in each cell. We're aware of that. We just do not know the scope of it. Cells, would you say there are? We don't have that information now. How are you able to navigate in terms of finding these cells? I mean, you're finding the end of it, you're finding people committing the act, but how difficult is it to try to actually uncover these cells and these networks and sort of where they originate from? Yeah, these are very, very complex investigations, as you're kind of highlighting there. That's why we are supporting our federal and provincial partners with legislative reform to allow us to be able to intercept encrypted apps, obviously through judicial authorization. So it is incredibly complex, but I can tell you the work of the members of the Toronto Police Service, all of our partners in both municipal, regional, provincial, and federal are working together, as well as international entities, to try to identify we'll call them back ends of these incidents. That said, there are these networks, do you believe they go beyond the city scope, you believe they're national, possibly international?
we do believe that they go beyond the scope of Toronto for sure. Can you describe your anger? I mean, obviously, one of your own officers was killed by one of these guns from hire. Can you just talk about that? Can you restate the question? Your emotions. Obviously, one of your own officers was killed by one of these alleged guns for hire. So can you just talk about, where you are emotionally? I think, thank you for that. I think the first emotion that is not escaping anybody is sadness and sorrow. And I will tell you that it's been an incredible few days of public outpouring of support that has given us all strength to work through the grief process that we're going through as a community. And I do want to acknowledge the members of the Emergency Task Force who have continued to respond to the needs of this city each and every day since last week, and continue to go into harm's way with courage and distinction while they travel their unique journey through grief and sorrow. And I just am so incredibly proud and of them and their courage and distinction that they bring to work each and every day, but especially the last few days, as they are a very unique team environment, and they are working together collectively to support each other, support the organization, and continue to serve and respond to the most difficult of calls that a complex city like Toronto has to deal with. Elaborate a little bit on the motivation of all these shootings. Is it political? You referenced the Jewish institutions and synagogues, and so is it hate motivated, political? What's behind all of it? Well, that is certainly a subject of ongoing investigation. As far as the shooters themselves, they are being paid for these acts. As far as the organizers and orchestrators in the background, there are multiple dimensions to that. That is very much a subject of ongoing investigation. Chief, is there overlap with Project South? Has your investigation found that there are any connections to the Guns for Hire network in that case, specifically with the attempted hit on the jailbird? Well, I think the modus operandi are, can't escape us being an element of consideration in the investigation as we uncover more and more about what's happening. I don't want to comment too much about Project South as York Region is leading that investigation, but the MO we're describing today continues to be something of an ongoing concern. Can you describe how the networks work? Is there do clients pay the shooters directly, or are they going to a middleman? So while that maintains to be part of the ongoing investigation, the belief is that the middle person involved in the scheme would be the one paying the actual shooters or committing the acts. We're under the impression that there was going to be RCMP representative here, chief superintendent. Oh, sorry. Could I ask you a question about the U.S. Consulate shooting? As you'll be aware, the FBI has identified Mohammed al-Sadi as the person who orchestrated this based on a phone call where he's been identified as saying who orchestrated a consulate shooting and a shooting in a synagogue here in Toronto. Has that recording been shared with the RCMP, and what is your understanding of whether it's a group or individual who orchestrated these shootings? So I am aware of the media reports with regards to this. Certainly, we engage with our international partners as we do with our provincial municipal partners to gather information. We take a look at the information, we evaluate it, and we collaborate and corroborate it, and we use that evidence to try and move that into evidence and allow us to move forward with the investigation. The investigation is still ongoing. I do not want to comment as to whether or not the validity or not validity of that information, but it is part of our investigation. We're aware of it, and we're continuing to follow up on it. And perhaps a question for Chief Deputy. Thank you very much. The operation last week
internally, what kind of work is being done internally to figure out what could have gone so wrong in that operation? I think first and foremost, it's important to recognize it is an SIU investigation, and we're doing what we need to do with our homicide squad and others to advance the collection of evidence and the presentation of evidence and the SIU process, as well as the criminal process that we expect to unfold as a result of all the search warrants last week. And there'll be a time for further insights once those processes unfold and finish. But let me be really crystal clear here. The emergency task force are the highest trained police officers, quite frankly, in this country, that go into the most dangerous of circumstances. And clearly, this was an incredibly dangerous set of events that unfolded that resulted in a tragic loss of life. And again, I just have to commend our ETF members for their courage and the distinction with which they serve each and every day and have continued to do so in response to the needs of our city in the days since this horrible tragedy. Chief, would it be fair to say, based on the investigation leading up to the search warrant execution, that your officers would have been aware that it was likely there was a gun on the other side of the door, or could have been a gun on the other side of the door? They went into that knowledge? Well, listen, our ETF is called to those calls. That is the business for which they train and execute in that dangerous environment, again, with courage and distinction, time and time again. Our emergency task force are the unit we call for these moments. Chief, are there wider plans to prevent young people in Toronto from being tied up in these schemes? Sorry, I missed. Are there wider plans to prevent young people in Toronto from becoming tied up in these schemes? Well, I think we have to reflect on this 10-year community safety and well-being plan. There is a multidisciplined approach to the prevention of gun violence and the support of young people not getting into a lifestyle that leads to harm and in this case, violence. But let's be clear, young people need to take responsibility for themselves as well and find a path to not be involved in this space. And picking up a firearm and firing it for profit is just incredibly dangerous criminal behavior for which they need to be held to account. And our justice system needs to make sure it does everything humanly possible to hold those offenders to account and certainly provide a level of deterrence that is an important element in helping young people make sure they stay on the right path, that they understand there are consequences for their actions. Those consequences are serious. And that's why we continue to call for legal reform where necessary to ensure that appropriate deterrence is in place and that the criminal element that is perpetrating this harm can be put behind bars where they belong, frankly, to serve an appropriate sentence to deter others from doing the same. Can you just speak to that Black Creek community? They were sharing condolences for the police community and the loss of your officer, but they're also feeling pretty terrorized by gun violence, including having yet to recover from the death of 8-year-old Javai. Can you just speak to what resources are available for that community because they feel like they're being left behind? Yeah, listen, I think that's an important conversation for us to have as a city and city partners. From a policing perspective, we certainly invest in our neighborhood community officer program to make sure we have resources in place for a protracted period of time to build relationships and build a sense of community. So basically ये खबर है की है. Let me just give you some heads up. कि ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਟ I'll give you some of the information ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ US ਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੁਝ ਸਿਨੇਗੋਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੂਇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ US ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ US ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਫॉर ਹਾਇਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਫॉर ਹਾਇਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ GTA ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ 2 ਹੈਂਡਗਨ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ 27 ਸੈਪਰੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਨ ਸਵੈਪ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਡਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਮਾਰਕ ਪਿਨੀਜ਼ੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਗੋਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੂਇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਫॉर ਹਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, WhatsApp ਵਰਗੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੋ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੈਲਡਨ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸਟੂਅਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 11 ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲਸ ਬੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਿਨਜ਼ੋਟੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ G7 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ G7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ US ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਆਫ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਅੱਜ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਦਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਰੀਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ
appreciate you being here. We've had a great meeting. We have a great relationship. The Emir is a fantastic man, respected all over the world. Prime Minister likewise. But we have to go to the Emir first. Do you agree, Mr. Prime Minister? But highly respected people, great people. And we work very well together. We have our deal done with Iran, and it should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week, but we had no choice. And we did it twice, actually. We were doing it a third time, and we were able to not have to do that. But we have a deal that's a fair deal. It's a good deal. We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday. It was ridiculous. We have the right to go in someday and do, if I want to do something, or somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran. Working with Qatar and the people of Qatar was really a pleasure. They were tough. They were strong. You know, they are the closest to Iran physically. So with other countries, I noticed I had to travel about 45 minutes to get there. With you, you could walk right across the border. So you were in a more dangerous position. But I do have to say, you fought and you helped us, and with great bravery. So I just want to compliment you on that. And you'll always be my friend. Well, thank you very much, Mr. President. It's always a pleasure seeing you. I want to thank you for your leadership in this very, very important, critical time in the Middle East. And I think, as you mentioned, Mr. President, this is a very important deal. There's still a lot of work to be done, but I think, with this momentum, if we continue like that, Mr. President, I think we can achieve and do great in the region. So it's going to be very important for the region, very important also for Iran as well. So we are here to help whenever, friends ask us to help. We're always here to help. Of course, also our bilateral relationship, Mr. President, since your historic visit in Doha last year, our trade partnership is going to reach $1.2 trillion. Right. And this is huge. And we have a lot of great investments that we're very proud of as well in the US, and also American companies investing in Qatar. So overall, we are very, very proud and very happy about this relationship. And, I will once again thank you very much for your leadership. I think it was a very critical time, but I think you took the right decision. Thank you. Thank you to them. Qatar is going to be investing much more than $1 trillion in the United States. We have over 18. It's going to be 19.4 or so when it figures out. But we set a record. There's never been anything like it. No country in history has had that kind of investment. We'll be having almost $19.1, $19.2 trillion invested in the United States. The record was 10 years ago from another country when it was hot. We have the hottest country in the world right now. But Qatar's been a great investor. We really rekindled ourselves when I met with you last year, a year ago, probably 13, 14 months. That was a good trip. And It was May, so they're gonna, last May, I think. Yeah, I mean, it was yeah. that was a great trip. And we established, we've been friends for a long time. We've known each other for a long time, but Qatar is investing tremendous amounts of money in our country, and we appreciate that. Our country is we're building more factories, AI. We're leading AI by a lot. We're building automobile factories. We're building more than we've ever built in the history of our country. No country is ever doing what we're doing right now. No country has ever been able to do. And those factories will be opening over the next year and a half. Some are already open very soon. The pharmaceutical companies are coming back. The car companies are coming back from Germany, from Japan, from so many other places, Mexico and Canada. They're all coming back. We lost them foolishly years ago because we had presidents that didn't really know what they were doing. They should have never lost. But they're all coming back in beautiful, brand new, gleaming factories. In fact, there are a couple of big old plants. And I said, are you going to use that plant? And they said, no, we're building brand new. They're knocking it down.
everything's built brand new, beautiful. It's jobs. And the auto business, we're going to bring back probably, we lost 57% of our automobile business. I think we're going to bring it mostly back. And for chips, we were the king of chips, and then it got stolen from us. We went from being the king to having basically no chip business. The CHIPS Act that was done by Biden was a disaster, just a stupid thing to do. You handed billions and billions of dollars to people, and then they didn't build a factory. But we have a different system. We have a system that if they don't build, they get paid tariffs. They have to pay tariffs of upwards of 200%. They don't have to pay anything for a little while, but if they don't get their plant built, then we would have, I think, 50% of the chip industry by the time I leave office, so maybe more. They're building mostly coming out of Taiwan, but they're building, and a lot of them, for whatever reason, in Arizona, Texas. But we'll have 50%, maybe more than that, of the chip industry. We're going to have, we'll be making almost all of our pharmaceuticals, and likewise that. If they don't build, they'll have 150 to 200% tariff to pay. If they do build, they have no tariff to pay. So our country has never done anything like this. And just, I want to mention Iran. We appreciate the relationship we've had over the short period of time with Iran. The primary thing, it's, we can talk about the Iran deal all day long. We're not investing any money. We have the right to if we want, but we're not investing any money. We didn't pay for it like Obama did. He paid billions of dollars. He paid 1.7 billion from an airplane, all green cash. It was crazy. I watched that. I couldn't believe it. But the one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Not just a little bit like, I won't even tell you the consequences, but the consequences are the ultimate consequences. And with that being said, I hope we have a very good relationship. But the biggest thing is they will not have a nuclear weapon. And that's the reason I got in, and that's the reason I agreed to sign. And we originally had, Marco was with me, and they originally wrote that we will not develop a nuclear weapon. I said, no, you're not going to develop it. You're not going to buy either. So we have, that took another couple of days of time. Everything was, it's ridiculous. But so we have, they will not develop, purchase, buy, or any other thing. They're not going to acquire a nuclear weapon. If they do, all hell will rain down on them. And they're not going to do that, Now, you talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone. And we're dealing with people that I think are very rational people. And they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized, and they're, looking to help their country. So, again, I don't believe the regime change. I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen. I can tell you this is a country where the emir is so respected, and the prime minister is so respected by the people. And that's the way a country should run. It should run out of respect, not of fear. As you know, at least 42,000 protesters were killed in Iran. Killed. They were protesting. The wrestler, they had the big event at the White House the other day, the UFC, and they were all talking about he was a great fighter. And he was hung with his two friends because he spoke something about their regime. It's tough stuff. So we're very happy that we were involved. We're very, very impressed with Qatar and the way they've handled things because they were really on the line. They were in the front line. They were being shot at just about as much as anybody, but you were a lot closer because you were right there. Literally, I could walk in a
Every other place they have to take a plane, but they can walk. So they were really on the line. And I just want to comment that, and I just want to really congratulate you on bravery. I don't know if you get congratulated for bravery, because bravery is something you either have or you don't, and you never know until you test it. But you were tested, and you had great bravery. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you. Really appreciate it. Are you going to have a separate meeting with President Zelensky? And what would I had one. What would a Ukraine deal look like? Well, we have one, but we had a good meeting. I'm meeting him later on. We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so has Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two of them. Think of it. This is on a monthly basis. They average 25,000 people, mostly soldiers, young, beautiful people. And it's crazy what's going on there. But we had a meeting, and we'll see how. I spoke with President Putin on Sunday. And it's sort of the same thing. I mean, they just keep going, fighting, losing soldiers. They lose so many soldiers. This is not since World War II has anything like this happened. I settled 8 wars. This was the one I thought was going to be the easiest settle. There's a lot of dislike between the two leaders, but yeah, I'm meeting with him again later on today. Are you going to have a special focus on Ukraine? Well, we're going to look. Now we were focused on Iran. That's going to be in the back, in the rear view mirror. But look, we have nothing to do with it. We sell weapons to them. We don't even give them. Obama gave them $350 billion worth of weapons, which was crazy. The European Union pays us full price for weapons. But it's not that. It has no impact on us other than we sell weapons. We're thousands of miles away. But the only reason I don't like to see 25,000 young people die every month. Every month, 25,000 people die. Young people, they're just starting their life. They go to this front and they get blown up. And Ukraine is losing a lot of people too. I mean, the whole thing is ridiculous. So, yeah, I'm going to do whatever I can. Mr. President, if the Iranian regime continues to kill their own people, will you still move ahead with this deal? If they refuse to what with their people? If it continues to kill their own people, the Iranian. Well, we talk to them about it, and we see. I will say the majority of that took place during the first and second regimes, much more so than now. It was much more severe, but it's a terrible thing. Yeah, do you have a question? Yes, Mr. President. What are this is for both you and the Emir, what are the economic opportunities? Well, I think they'd be good. I mean, I can tell you from our standpoint, we have a lot of opportunities all over the world. But the Emir lives right next door, and I think, they have a lot of oil. I think they'll be good. First, they're going to have to prove themselves, I think, before any of us go in there. But I hope they do well. I hope they do well. Look, one thing, whether they do well or poorly, they can't have a nuclear weapon. That's a big thing. If they had a nuclear weapon, they would have blown up Israel. They would have blown up the Middle East. And they probably would have taken a shot at us. We would have gotten them first, I think. But they would have done tremendous damage. Had we not canceled the Obama nuclear deal, the JCPOA, you would have had them having a nuclear weapon 5 years ago. That expired. That was a road to a nuclear weapon. It was the dumbest deal I've ever seen other than NAFTA. NAFTA maybe was even dumber. But just in terms of a bad deal for us. Paid them billions and billions of dollars. We pay nothing. They paid them billions of dollars. And it was a disaster. I terminated that in my first term. Had I not terminated, and we hit them hard, we terminated it. My second term, we sent in the B-2 bombers and we terminated I call it the nuclear dust, their enriched material, right? And totally effectively. And I remember when CNN, which is fake news, I don't know, it probably isn't, but CNN said, well, maybe it wasn't that effective. So the Atomic Energy just reported that it was one of the most devastating bombings that they've ever seen. The whole mountain collapsed on top of it.
And frankly, to go get it, we're going to go get it. But to go get it is a big deal because they say only China and us have the equipment where you can even get. The whole mountain is collapsed on top. We have cameras on it. You could make the case why are you even bothering, because it's not really valuable. It's, it's probably $500,000 worth. It's not very valuable stuff. But I think psychologically we want to get it. Can I just answer? You asked that. I think in the last couple of months or weeks, I think that wasn't we were not interested in, what are the opportunities, economical opportunities in Iran. Our interest, both of us, was to, first of all, to find a deal to stop this war. This is our main target. But looking at the economy and the opportunity, I'm sure there are going to be huge opportunities. And, as I said, this is a very important momentum to keep working like that to reach, let's say, the final deal. After that, Iran will be, of course, open for any kind of investments. And I'm sure there are going to be huge opportunities. But to be honest, we never thought of it. Our target, is to try to find a deal. Well, they're going to need something because we blew them up. And, you could make the case, I used to make the case that, like a week ago I said it, now it's different, we have an agreement, but if we left, we did a great job. If we just left, we did a great job because it'll take them 15, 20 years maybe to rebuild. And we were going to do a much bigger job if the agreement wasn't signed. We would have taken it to a level. And if we did that, they would never, ever, I believe, be able to rebuild. Too much. Mr. President, what are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's the big one, but we have a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, I was very responsible for Syria and the man that's running. That's very important ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਇਟ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ We need something because we blew them up. And, you could make the case, I used to make the case that, like a week ago I said it, now it's different, we have an agreement, but if we left, we did a great job. If we just left, we did a great job because it'll take them 15, 20 years maybe to rebuild. And we were going to do a much bigger job if the agreement wasn't signed. We would have taken it to a level. And if we did that, they would never, ever, I believe, be able to rebuild. Too much. Mr. President, what are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and, I consider that the minor war. Iran's the big one, but we have a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side and, it was in Beirut. I did not like that. So simply, he's not happy with Israel. He's not seems happy with Benjamin Netanyahu. And I don't know आगे चल के की होना, लेकिन if you look
ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਬਰੈਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ JCPOA ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਲਾ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਡੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੈਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਬਨਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਬਨਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੁਣੋ। He is very good with Hezbollah, does not like them, and I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. And he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for, he's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. Are you frustrated with Netanyahu, sir? No, we had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there was a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, no, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. So when you ask me about Bibi, an unbelievable relationship. But Israel would have been blown up a long time ago had I not gotten involved. 2 things I did. I terminated the Iran nuclear deal. Barack Hussein Obama sold out Israel for Iran. He went to Iran. He sold them out. How anybody can vote for this guy or the party, the Democrats I call them, because they're dumb. They're dumb people. That's number one. How anybody can vote for them. And the second was the B-2 bombers just totally destroyed. So they had the right, the JCPOA. I watch these politicians. I watch this Senator Reid that nobody ever heard of the other day. Well, this deal is the same as the deal with Barack Obama. No. This deal is a wall
to a nuclear weapon. His deal was a road to a nuclear weapon. My deal, they can't have a nuclear. They get blown up. If they have a nuclear weapon, they get blown up. In his deal, they were allowed to have a nuclear weapon. And in all fairness to Bibi, I remember very well, Bibi came to Washington and he begged Obama not to make that deal. And Obama was on the side of Iran, not Israel. And he made the deal. That deal was a disaster. I terminated that deal. And if I didn't terminate, and was very tough after the termination, and if I didn't do that, Howard knows better than anybody. If I didn't terminate that deal, I believe that Israel wouldn't be here right now. And the second one was what we did with respect Israel to the won't be here right now. nuclear dust, as I call it, right? We blew it up. The mountain collapsed on top. You can't get to it. And they were 2 weeks away from having a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, they would have used it on Israel, and I hate to say it, and probably the rest of the Middle East, because they had all those missiles aimed at the Emir, at Saudi Arabia, at UAE, at Kuwait, at Bahrain. I mean, the biggest surprise in this whole thing, I didn't think you guys would, I thought he would aim at Israel, but he didn't aim at Israel, much less. He aimed at your countries. And actually, that was a mistake for them because it brought us, these countries, in particular the 5 countries, it brought us, I mean, he even hit Turkey once. I never understood it. Nobody's going to understand it. That's the problem. They're totally irrational people. And those people are now gone. And I think Iran has rational leadership now. But you wouldn't have, if it weren't for the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that. Okay, thank you very much, everybody. Thank you. ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਹਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ UAE ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ US ਇਰਾਨ ਦੀ ਪੀਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, US ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਟਾਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ। ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਅਰਬ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਆਫ US ਇਰਾਨ ਟਾਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾਜ਼, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ, ਚਾਈਨਾਜ਼ ਟੌਪ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਟੋਲਡ ਹਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ, that the next phase of negotiation between the United States and Iran, which Pakistan has helped mediate, will be more difficult. ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ in a phone conversation I had
of the planned signing on Friday of a US-Iran Memorandum of Understanding to end their war, China's Foreign Minister Wang Yi told Pakistan's Ishaq Dar ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ I think Deputy Prime Minister ਵੀ ਨੇ and Foreign Minister ਵੀ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ it is foreseeable that compared with the first stage, the second stage of negotiation will be more difficult. Wang added that the United Nations Security Council, UNSC, should also play a greater role in supporting these talks, according to a statement from Beijing's foreign ministry. Well, the reason is that UNSC ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ. Wang ne said the current consensus is far from the final destination. Rather, it is a new starting point. The current consensus is far from the final destination. ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ. Achieving lasting peace in the Middle East and Gulf region still requires unremitting efforts from all parties. Wang added that China was willing to work with Pakistan to promote peace. ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ. ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਆ ਆਈ ਹੈ. ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਆਫ Iran. China's foreign minister Wang Yi has told Pakistan counterpart Ishaq Dar, same ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ between Tehran and Washington, the United Nations should also play a greater role. ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Wang Yi ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ US Iran ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ. ਐਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ UAE ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ. UAE ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ. ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ. ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ G7 ਦੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ UAE ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ G7 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ. ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ G8 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ G7 ਬਣ ਗਏ ਸੀ. ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਸ਼ੋਰ. ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ UAE ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ. Well, thank you very much, everybody. I just want to say His Highness is a warrior. He was in there fighting, and he does what has to be done, and he's known for it. He's a courageous man. He's got a great country. It's a fantastic country, and they've been with the United States for a long time. But I would say much more so since
I can't report, I will say. They've invested trillions of dollars in the United States. And I was telling them before at another meeting that we have over $19 trillion being invested in the United States, which is a record. And that's building factories, car plants, everything. We're doing things that have never been done. The record was $3 billion many years ago with a different country. Then we're going to be over 19. I think we'll head to $19.3 trillion. So there's probably not going to be anything. Maybe we'll do better next year. I don't know if it can. I don't know if you can do better. But I just want to say that the relationship has been outstanding. He's a man of great respect. Everybody respects him, and they respect your country. And it's an honor to be with you. And we just signed a deal with Iran, and this country was a very powerful ally, and good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go, and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening. And most importantly, Iran will not have a nuclear weapon. That was how I got involved in this. We can't let that happen. So they will not have a nuclear weapon. And other than that, I'd like to ask His Highness to say a few words. And if you want, we can take a couple of questions, please. Well, it's really my pleasure, Mr. President, to be with you here. And I want to say that we are so grateful to have you here and as a President of the United States. And thank you for your support, your commitment to your friend, to your allies. And special thank for your support during the six-week war. Mm-hmm. It means a lot to us. And you show us who's the real ally. And without your support, your commitment, Mr. President, not my country only, but the Middle East will be in a different part, a different situation today. So really my pleasure to see you today, Mr. President. Thank you for giving us the time, and there is a lot of things we can talk about for going forward between our two countries, how we can make our relationship even better. We love it. Thank you, my friend. See, when you're that rich, you can speak that lowly. I was just wondering, can anybody hear that? But when you're so rich, you have such confidence that you don't have to do any strain to the voice. He's great. So do you have any questions, What please? should we expect from the second stage of the negotiations from this memorandum? I don't know. It's a 60-day period or so. I think it's going to happen fairly on time. We've been both involved. I think they're going to want to get it done. Iran wants to get it done. They have to get back to business. And the relationship is now normalized. So I think it's going to go pretty quickly, Steve. Could go faster. Could take longer too, but it could go faster. There's so much interest in the text of the document. Why not release it? Oh, I will. Why not release it? Well, before because Friday? I'd like to get a formal setting first before we do that. But I have no problem with that. It's a good document. Here's what it says. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for 6. No. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free. I want to congratulate our Navy because the naval blockade was unbelievable. But I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word so that the press covers it accurately. Because it's a very important document. And unlike Obama, who could have destroyed the Middle East with a horrible JCPOA, it is the worst agreement. That was a road to a nuclear weapon. Mine is a wall against a nuclear weapon. I mean, I see these people say, but we already had one.
was the words? He paid a fortune for it. We paid nothing. We don't pay. There was some statement, we're going to spend $300 billion. No, we're not. We're allowed to go and invest if we wanted to someday in the future. We have no obligation whatsoever. It could be that Iran will turn out to be successful when they have oil. But if we left a week ago, just left, before the last two attacks, it would have taken them 20 years to rebuild Iran. So, but I'll go over the document with the media in a couple of days. Mr. President, a few weeks back, you said you'd like to see other nations join the Abraham Accords, much like the UAE has. Have there been any discussions with Arab leaders about that? About what? Joining the Abraham Accords like the UAE has? Well, I'd love to have them. This is a man who's very advanced. He was early in, and he's done very well with them, the Abraham Accords. No, it's. I think they should happen. The big impediment to the Abraham Accords. We have our original countries, very smart countries. Every one of them. Do you notice that even during that period of conflict, nobody dropped out? Nobody said, "Oh, gee, I'm going to drop out." Nobody. I think they're all going to come in now into the Abraham Accords. The only conflict was a place called Iran. And I understand that, it's a little bit tough when people were afraid of Iran. But I think they're going to all start coming in. Good question, actually. Mr. President, what do you say to Republicans like Senator Lindsey Graham, who is skeptical of the MOU? Lindsey is skeptical? Yes. I'll have to talk to Lindsey. He'll be in big trouble. Lindsey's good. Lindsey's fine. He's not skeptical. He's just fine. Look, this agreement covers something very nicely. We're not paying for anything. We're not doing anything. The markets now are higher than they were when we started. Remember that. The stock market now is 2,500, maybe even more than that, points higher than it was when we said it's pretty amazing. This agreement's about one thing, that Iran will never have a nuclear weapon. Never, ever, ever. The rest of it's irrelevant, frankly. Senator Graham also said that an eventual agreement with Iran should be sent to Congress for review. Would you do that? I never thought of it, but I would. I wouldn't mind. I mean, the Democrats, we call them Democrats because they're dumb people. The Democrats are, well, what I'd like to do is send it to Congress saying you shouldn't approve it, and I'll get it approved. Whatever I say, they want to do the opposite. It's not working too well for them, by the way. But yeah, I never thought about sending it, never even thought about it, but I will. I will send it to Congress. I like the idea. I mean, who wouldn't approve it? Let's let them have a nuclear weapon. The Democrats will say, oh, they should have a nuclear weapon. They'll go crazy. I like the idea. Send it to Congress, please. All right. Mr. President, were you briefed on the attack plans for the UFC event at the White House? There was, the FBI ordered an attack. I haven't heard about it, no. But I watched, the attack that I watched were the fighters. And he saw it too, by the way. He was sitting back home in his beautiful palace and he was watching that. And they were as good a fights as I've ever seen. Right? The best. They were. That last fight was brutal. And the two last, all of the fights. The two fights. It was all good. It was a great evening. It was very different for the White House, but I wish you could have been there. We built an incredible arena. Dana did a great job. Is there going to be another fight next year? Well, I don't know. I got away with it then because 250 years. Maybe in another 50, maybe in 300. Are you considering an increase on sanctions on Russia and whether to be legal? Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we took sanctions off because obviously we're not looking to impede the oil. So we're in a position to do that soon. Let them lapse. Yeah, at some point. Mr. President, I have a question. Yes. Regarding this. What a nice looking person. Is he from your country? Is he from your country? Absolutely. No, he's got such a nice way about him. My people are so mean. Look at him. The handsome guy can put him. Be careful. No, I can put him in a movie right now. Go ahead. Mr. President, how can we make sure that straight farmers
is lasting for open for lasting and navigation in the future. Have a United States with a strong president. It's the only way you can do it, I guess, when you think we have all the agreements you want. The agreements for bad people don't mean anything. Look, we were the ones that blockaded the sheet. They blockaded it. And we then said, well, we blockaded it for them, so they didn't get any oil. You're going to need to have, and this is true with a lot of things, if you have a strong president of the United States, a lot of good things can happen. You know that better than anybody, right? Absolutely. You know it better than anybody. Stability of the Middle East. Can you talk a little bit more about the plan for the enriched uranium that is in the mountains? Yeah, we do. We'll take it. Has Iran said they would welcome the U.S. coming in? How specific? Iran will be just fine. What's happening is that at an appropriate time, there's no rush at all. We have cameras from space on it. We know everybody that goes there, which is like nobody. The B-2 bombers hit it. The entire mountain collapsed inside it. It's a very tough excavation. Nobody else can do it but us and probably China. They have the equipment. We have the equipment. We're in no rush, but we get it. And when we get it, we'll destroy it. Is that part We're not looking to take it. We're looking to destroy it. We have plenty of it. So at the Versailles dinner tomorrow night, what prompted you to go to that? The dinner tomorrow night in Versailles. So, well, I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it. I mean, all it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning, and I'm not a big sleeper anyway. I'll be in the Oval Office I won't lose any time in the Oval Office. So I have to say this, our country is doing really well. We're doing better than we've ever done as a country. The stock market's the highest, everything's the highest. 401ks are the highest they've ever been by 25%. And we're doing really well. And now you're going to see prices coming down. When I took over, prices were very high. We had the worst inflation in the history of our country. Prices were high, eggs were high, bacon was high, everything was high. And the first question I got asked, what about affordability? I did a news conference one day after I took over, and these people said, what about affordability? I said, I didn't cause it, but I'm bringing it down. And now with the fuel going way down, you saw it yesterday, it went down $6, $7. With fuel going down, as goes fuel, so goes everything. I've always seen that, right? Fuel, you're in a very good business because as goes fuel, so goes everything. Fuel is dropping. It's now in the 70s per barrel. And I think we'll get it down. When I say I was in Iowa and we had great victories in Iowa. And when I left, I noticed in a gas station, $1.85 a gallon. That's where we were. It's a little bit higher generally, but I saw two stations, $1.85, one had $1.91. And, we're going to get around those levels. So very honored. Thank you very much, everybody. Thank you, President. ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੌਟ ਮਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਈਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, let me just share it with you. Let me just share it with you ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਯੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇੱਥੇ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਮਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ I thought you'd actually like it. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਹੀਕਲ ਆਈ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 49,000 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ ਕਾਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਅ ਕੈਪ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਾਟ ਯੂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਣਾ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। I thought you'd actually like it. I love it. I thought you'd actually like it. I thought you'd actually like it. I thought you'd actually like it. और कल यही मीटिंग नहीं सी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੌਟ ਮਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ। ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ
बहुत इंपॉर्टेंट रही। लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू, जस्ट वन सेक। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੀਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਦੈਟ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। 4 meetings, 1 year that we had. Yes. And right from the start. ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ Canada, ਅਲਬਰਟਾ ਚ। Canada, and thank you for honoring us with that visit. Right from the start, you've set a high bar for the relationship and what we can do together. Very pleased and very honored by your reception of me a few months ago. Of course, be honored to reciprocate visit to Canada. We are making very good progress. On fait de bons progrès en ce qui concerne notre partenariat économique compréhensif, our SIPA partnership. To be clear, His Excellency likes the deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that and what we're discovering in the negotiations, but also with the exchanges of our universities, cultural exchanges of our businesses, including the largest trade delegation from India, and a big reciprocal one coming from Canada to India, is that there's so much more to do together. And it's just one objective, which you've set, is to double our trade by the end of this decade. We think we can do more and with this partnership. So ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। हमारी पहली मुलाकात भी जिस दिन में हुई थी और आज हमें बात है कि हमारी पहली मुलाकात भी जिस दिन में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं। और जैसा आपने कहा, हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुल करके अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। इसलिए से आपके सहमत सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊं और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफी चर्चाएं भी होगी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि सबसे साथियों से आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। सो कुल मिला के 1 meeting, 1 year that we had. Yes. And right from the start, at the G7 in Kananaskis in Canada, and thank you for honoring us with that visit. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਇਸੇ ਸਾਲ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। खुल करके अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की Just 1 second, let me just चिंता करते हैं। ये आवाज में थोड़ी ऊंची कर दें। बात है कि हमारी पहली मुलाकात भी जिस दिन में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं और जैसा आपने कहा, हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुल करके अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है।
भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। इस तरह से आपको सहमत सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊं और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफी चर्चाएं भी होगी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि सबसे साथियों से आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। पहली मुलाकात भी जिस दिन में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं और जैसा आपने कहा हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुल करके अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। इस तरह से आपको सहमत सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊं और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर ਸੋ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ मैं कनाडा आऊँ उत्सुक हैं और चाहें कि हम और मैं आना चाहूँगा और मैं आने ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਪਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ बड़ा वधिया ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ सहयोगी साबित हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊं और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। सो जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि जे प्राइम मिनिस्टर ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜੇਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਹੋਪ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CEPA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪਾ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਵਿਨ ਫॉर both the countries what I can see from now on ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफी चर्चाएं भी होगी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि सबसे साथियों से आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। सो एक इंफॉर्मेशन Four meetings, 1 year. Yes. आपकी बात है कि हम हमारी पहली मुलाकात भी जिस दिन में हुई थी और आज हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं और जैसा आपने कहा हम 4 बार मिल चुके हैं और लगातार फोन पर भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुल करके अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और भारत के डायस्पोरा के प्रति उनका भी कुछ न कुछ योगदान आपके यहाँ हमेशा रहता है। इस तरह से आपको सहमत सही है कि हम
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं, और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊं और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसको लेकर के आज हमारी काफी चर्चाएं भी होगी, और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सबसे साथियों से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। More comments? ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੀਪਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ C-14। ਬਿੱਲ C-14 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ let me just share that. Just 1 sec. Keep coming. Hello, everyone. Last night, the Bail and Sentencing Reform Act became law in Canada. This is a piece of legislation that is part of the government's public safety strategy designed to make communities across this country safer. It has a unique focus, of course, on both bail and sentencing, with specific measures that are designed to target some of the most frequent causes of concern we hear in our engagement with communities across Canada, whether that's auto theft or home invasion, whether it's extortion, whether it is trafficking, or whether it is assault or sexual assault. This bill, very importantly, was not designed behind closed doors on Parliament Hill. Its strength is really from the source of collaboration we've had from different partners from across the country. And I wanted to take an opportunity today to say thank you.
Thank you to the premiers and provincial justice ministers who have helped inform this bill. Thank you to the municipal councillors and mayors who have reached out with their perspective. And thank you, most of all, to the law enforcement officials who have informed the measures that found their way into the text of this bill. It has been a tough couple of weeks to be a police officer in this country. We've obviously seen 2 deaths in Ontario, more recently a potentially fatal accident that has caused a serious injury for an officer. My best friend growing up is a member of the RCMP. If you have an opportunity to speak to a police officer today, tell them thank you. Thank you for the work that they do to put themselves at risk to keep the rest of us safe. When I think about the spirit of collaboration that we took when it comes to this bill, I want you to know it's not just idle words meant to fill time at a press conference, but very specific measures that we can trace back to the conversations that we've had. I received a text this morning from the Mayor of Winnipeg, Scott Gillingham, thanking the government for its adoption of the bill. Scott, if you're watching, I want to thank you in return. Ben, I believe, is here from Winnipeg, are a big part of the reason that we saw retail crime included, high volume offenders who continue to place into jeopardy the well-being of our downtowns. I think about the engagement I've had with provincial governments, Nikki Sharma in BC, uniquely responsible for the changes that deal with bail after a person's been convicted before they've been sentenced. I think about the work of Justice Minister in Alberta, Mickey Amory, who was the first to raise with me the need to address crimes against essential infrastructure, including copper theft. I think about the extensive engagement with my Ontario counterpart, Doug Downey, who has spent an ungodly number of hours on the phone with me, working with his department, his team working with mine, to ensure not only broad subject matters of interest were captured in the bill, but that the provisions included were designed in a way that would meet the very real challenges that people are facing in Ontario. Of course, the government's public safety strategy rests on 3 pillars that we've been talking about since the time of the last election. The first is to strengthen Canada's criminal laws, and with the adoption last night and royal assent of the Bail and Sentencing Reform Act, we've taken a major step forward. But we also know that there's more work to do. We expect by the end of the week, we could see the Combating Hate Act, which is being debated in Parliament behind me at this very moment, and the Protecting Victims Act, which is at the final stages of the Senate to potentially become law. In addition to those new laws that will strengthen Canada's criminal code, we're also doing more to support those on the front line. Sometimes that means putting new legislative tools in the hands of law enforcement so they can keep pace with changing practices of criminals to ensure that they can combat crime and promote public safety in the modern age. But it also includes supporting organizations on the ground, including women's organizations that support women and children who are fleeing violence that need access to certain social services in order to help rebuild their lives or to be receiving the care that they so desperately need. But if we want to end violent crime in the long term, we know that we're going to need to make upstream investments in things like affordable and transitional housing, in mental health and addictions, and programs to target at-risk youth to ensure that we build healthier communities and stronger people who are less likely to fall into a violent life over the course of the next number of decades in this country. Despite the fact that we know that work remains, let me not diminish what an important step forward Parliament has taken last night. The Bail and Sentencing Reform Act responds to what was, at the time of my appointment to this position, the most pressing policy and political issue, whether I was talking to mayors, whether I was talking to provincial governments, or whether I was talking to law enforcement. To those who've taken time out of your days, out of your months, out of your year to help inform this work, know that I'm grateful for your support along the way. My hope is that the spirit of collaboration that we've seen in the development of this bill can continue through its implementation. In that regard, we're starting with direct financial support to provincial governments to help better collect data in a standardized way when it comes to bail systems in this country, so we can actually measure the impact of the changes that we're making in this law to inform future changes to Canada's criminal code. By continuing the spirit of collaboration, we're going to be able to build a safer country. We've taken a major step forward last night, and the reason we were able to do it is because we've done it together. Thank you very much. I'm happy to take your questions. Can I ask you just a couple of questions about the 2 issues to make this go forward? Our prisons are overflowing, often with people on remand, and there's just not enough judges in this system. Judges is you, I think. You got to appoint judges in most cases. And what about the provinces and their ability to provide more resources to house prisoners? Juste avant de répondre à vos questions, il est essentiel pour moi de décrire les mêmes choses en français, mais très bref. Hier soir, c'est une bonne chose. Notre Parlement a adopté
Alors, C14, c'est un projet de loi très important pour protéger nos communautés. Un grand merci de mes homologues pour tout notre pays et pour les policiers qui luttaient contre les crimes dans les communautés canadiens. Avec les provinces et territoires, avec les cités, avec les policiers, nous créerons une nouvelle loi pour protéger les communautés. Mais après le moment, la loi est adoptée, nous continuons de travailler ensemble pour protéger nos communautés, pour soutenir les personnes qui travaillent sur le terrain et en même temps faire des investissements pour lutter contre les crimes dans le long terme. Merci en particulier de mon homologue au Québec, Simon Jorin Barrette, pour nos conversations sur ce projet de loi et des autres aussi. Nous continuons de travailler ensemble pour protéger nos communautés. Thank you, David. Sorry for the delay. It's important. Sorry, the second part of your question was judges. Remind me of the Yes, first part. We got a lot of vacancies in judges, but prison systems. We've seen Ontario, they need to build more jails. Everybody needs to build more jails. Apparently, you heard testimony at committees. Jails are overflowing. How do you help provinces with that problem? So there's several things that we need to do. Maybe I'll address the issue on judges first and come back to you on the capacity of provincial systems to deal with the rate of incarceration. On judges, thankfully, we've made significant strides. Today, there's approximately 24 vacancies nationally, which historically is a healthy number. We expect in the next number of weeks to reduce that number further and are making appointments at a pace that gives me confidence we can more than keep pace with retirements that we see on the bench. In addition to the conversation about filling the vacancies that we have, I'm engaged in conversations with provincial counterparts and taking submissions from courts and provinces on potential increases to the judicial complement. As those requests come in, based on the business cases that are shared with the federal government, we're able to assess with a greater degree of certainty where we can have the biggest impact. And if the number of judges requested in a given jurisdiction mirror the caseload that they are in fact dealing with, that's an annual process that's playing out in real time. And as we have information that we receive from different jurisdictions, we'll potentially be able to look at increases, but not before we rigorously assess the business case. On the issue that you mentioned, I would be careful not to paint all provinces and territories with a single brush, because they're in unique sets of circumstances that don't necessarily reflect the experience of one province in a neighboring province. This is a reflection of the fact, as I'm sure you're well aware, that provinces have jurisdictional responsibility for the administration of justice. We deal with the criminal code. They deal with the implementation of the rules contained therein. There are some things we can do that will help diminish the volume in the courts, which will help the processing in the court system with procedural changes to the rules that are in place. But when it comes to incarceration, that is a decision that provincial governments are going to have to make. But keep in mind, the goal with these strengthened reforms in the short term, certainly, is to address very real challenges when it comes to public safety, the rate of crime that we've seen that we hope to take down, and are seeing some positive trends in that direction, by the way. But the long-term vision is not to incarcerate more people. It's to prevent crime from happening that demands incarceration in the first place, by ensuring that we focus not only on the short-term measures around bail and sentencing, but building healthier people and communities by investing in affordable and supportive housing, by investing in mental health and addictions, by investing in diversion programs targeting at-risk youth in particular, and at risk of stretching things a little further, building the kind of infrastructure that creates healthier communities. We believe that we can reduce the rate of crime in the long term. In the short term, we still have to deal with certain challenges. Where there are provinces who are asking for these changes, by the way, who have provincial systems that are already at capacity, those provinces may be required to take decisions to increase the capacity. I will leave it to provincial governments because the answer in Ontario may be different than Nova Scotia, may be different than Yukon. But the very bodies that are demanding these changes are often the ones who have responsibility for the management of the system on the back end. I should say, without exception, provinces are acutely aware of these challenges and want to deal with them. They are demanding the changes that we put in place, and I fully expect that they would be prepared to inject additional resources where appropriate in order to meet the demands that any changes to the criminal code may foist upon provincial systems. On OpenAI, you said all options are on the table. Does that include suing OpenAI over their AI security risks?
Look, it's outside of the scope of my certainly my announcement today, but my portfolio. When we look at the outset of a given file, we always start with the wide end of the funnel. We typically want to, in a given set of circumstances, understand what are the range of outcomes that we may be seeking to look for, and we start with a very broad consideration of potential options. So when we say all options are on the table at the beginning of these conversations, we mean it. Through the process of identifying the path towards the solutions that we hope to adopt, those options become narrower. But I'll leave it to my colleagues for any future announcements as it may impact an individual player in the AI sphere. Assurances, though, I know you're saying it's going to be up to the provinces to make those investments, but I know that your predecessor said when this debate first emerged that we don't have even provincial statistics on terms of what's driving people getting out on bail. Like, are you confident that they're actually going to hold up their end of the bargain? And if so, what reassurances can you offer Canadians that you're actually going to see those investments happen on the provincial level? Sorry, that's not an alarm for us, is it? Yeah, okay. Yeah, you and me both. You and me both. So there's a couple elements to your question. There is a paucity of data when it comes to the criminal justice system and to the bail system in particular in Canada. And in addition to the challenges that we see on a national scale, where there is data, it's not necessarily collected consistently as between jurisdictions, and the sharing of the information that currently is collected typically by provincial governments as the custodian of this information. We don't necessarily have the best practices in place to share that data, despite the fact that we know very well offenders may cross borders, ironically, more readily than data is being shared across those same provincial boundaries. In addition to discussing with and working with provinces to identify where these gaps exist, we're putting money on the table. We're starting with a short-term investment that's going to provide a few $1 million nationally to collectively to each province to standardize the practice of data collection when it comes to the bail system, and importantly, have that information accessible to other provinces and to the federal government, so we can actually measure with a higher degree of rigor the impact of the measures that we're putting in place today. Despite the fact that there hasn't been perfect data over the last number of years, we can also rely upon the lived experience of Canadians who are reaching out to the federal government, of provincial premiers and justice ministers who have legal responsibilities to their constituents and to the systems that they administer, as well as the reality that law enforcement experiences, particularly when it comes to violent and repeat offenders. There are some bright spots across the country that do a better job, typically at a municipal level, of collecting data when it comes to the criminal justice system, but it's not done in a uniform way and shared as wisely as it should be. With the support that we're putting in place, we will position provinces and territories better than they are positioned today in order to collect and share this data, so we can learn lessons for policy changes, not just at the federal level, but potentially at provincial levels as well. But just a final point on this piece. Provincial governments were some of the first demanding the federal government make these changes. During the conversations that I had with them, including at our meeting of federal and provincial ministers in Kananaskis last year, they know that there's going to be an obligation on provincial governments to run provincial systems, but they're still asking us to make these changes because they believe it's going to promote public safety. There may be a cost, but there's a unique appreciation which each and every one of my counterparts that cost is well worth it, given the public safety outcomes they hope to achieve. On judicial compliments, you mentioned that you, as you know, last October, last fall, almost every single trial court in Canada had asked for an increase in the compliments. That didn't happen in the last budget. Now that you said that you're reevaluating those needs, and I'm assuming those requests remain the same at the trial court level especially, are you going into it with a new perspective? Are you more open to increases in judicial compliments this year than last fall? So I wouldn't assume that identical requests will be submitted. Some may have higher numbers, some may have lower numbers. We're going to assess them on a case-by-case basis. One nuance that I'd like to insert into this conversation is that the experience over the last number of years, particularly coming out of the pandemic, for different provincial systems when they looked at the federally appointed judges at superior courts, was that we had too many vacancies for a few years. A huge credit to one of my predecessors, Arif Irani, who dramatically increased the rate of appointments, which we've been able to maintain.
The reality that was facing provincial systems in some instances was due not to a complement of justices that was too low, but the de facto number of judges who were working given the vacancies that existed. With more and more of those vacancies being filled, we have a better sense of what the true baseline is going to look like in provinces across the Federation. With that new baseline in mind, we expect provincial systems, superior courts and provincial governments to update based on the reality that they're living with today, and on a case-by-case basis we'll make that assessment and determine at the next budget the level of funding we're going to make available to potentially increase the complement. La police de Montréal est sous enquête pour des actes racistes. Montreal Police civil officers are under investigation for collecting trophy pieces of hair from suspects, which is seen as a racist act, and they're under investigation for that. Do you think this is a demonstration of systemic racism? J'ai lu les articles ce matin sur cet enjeu, mais je n'ai pas beaucoup de détails. Mais ici, le détail est vrai. C'est un dommage. Ce n'est pas possible pour accepter le racisme si la personne a collecté des trucs comme ça. We have to be very mindful that as we try to strengthen the justice system, we strengthen it in a way that works for everybody. For too long, marginalized communities have faced disproportionate treatment by the justice system. Sometimes the nature of those differential treatments are systemic, tied to social and economic factors that we need to work to cure. There are other instances of blatant racism. Without passing judgment on the specifics of a scenario which I've read a news article about but haven't confirmed, I want to hesitate before I use such a serious label against any individual. But I think communities who have long faced discrimination are right to ask questions and to speak up when we see details like this emerge. I'll be taking an opportunity, hopefully later today and through tomorrow, to better understand the facts on the ground, to make an assessment as to the appropriate role for the federal government, of course, in collaboration with my colleague, the Public Safety Minister. So Toronto police are searching for a 19-year-old suspect in connection with the U.S. Consulate shooting and numerous other shootings in the GTA. They had a press conference this morning. And at the press conference this morning, they said they're distributing a photo of the suspect from when he was 17. He's now 19. He's an adult. But they say the judicial authorization for this photo of when he's 17 will expire on Friday. They can apply for an extension, but how helpful is it for public safety that police have to, even when when the suspect is now an adult and they're using an old photo of him, that they have to do all this work to get his image out there for the public? So look, thank you. I think there are some unique nuances that play out in the real world that don't necessarily reflect the intent of the rules that were put in place. And other times we have rules in place that are designed to, for good reason, protect the identity of youth offenders. In this instance, we're dealing with an adult who is alleged to have killed a police officer. We need to make sure that the police have the ability to do everything they can, not only to protect themselves, but to protect the public against a very dangerous offender. In this regard, we are making certain legislative changes that will make it easier, particularly in emergency situations that pose a danger to the public, for people to more readily disclose the identity of a person who may pose such a danger. We need to do what we can to protect the privacy interests of individuals and public safety outcomes. And sometimes procedures like this may reflect the rules that exist today. But in the present instance, legislative changes that are not yet in place won't help on a 48-hour turnaround. But my hope is that the courts will be ready to respond. I read the changes. They wouldn't apply to this situation as I read them. They allow the police to to publish an image when there's an imminent threat from a youth offender who's on the loose. But it doesn't do anything. This suspect is an adult, and the photo is from when they're 17. The legislation doesn't change any of that, change the rules around that. Is that something that you'd be open to changing? Does that issue concern you? So I would first need to understand that there's a unique nuance in an issue that I've not delved into. This is the first time actually that I've learned of a case where effectively a youth offender has aged out of the youth status
where the only pictures that law enforcement would have were taken from a different time. There would be a question I would have as to whether that would still legally be considered a picture of a youth offender, or whether indeed that is now a picture of an adult offender. That's a piece of legal work and policy analysis that we've not done, having not been made aware of that circumstance playing out. Should we in fact need to look at legislative options to cure defects where we do have an adult offender who's potentially committed such a heinous crime, it would be something that I would be open to, but I would reserve the opportunity to do the policy work first. Minister, where are you at on MAID, and are you willing to accept whatever the committee that's studying MAID recommends? Are you willing to accept whatever they recommend and put that forward? Look, I'm never going to accept something before I've had an opportunity to review it for myself. I do expect in the very near term we're going to have a report tabled from the committee. I want to give them the space to complete the exercise to table the report. I will be reviewing the recommendations, but importantly to me, I'm also going to be reviewing the witness testimony upon which those recommendations were based. If I'm satisfied that the committee has had an opportunity to reach thoughtful conclusions based on the advice of those who are most experienced, most knowledgeable with the issues, then there's a good chance we may align with the recommendations. But having not yet had an opportunity to review the report that I expect will be tabled in a matter of days, I would refrain from passing judgment on its contents. Can I also ask you, just as someone who oversees the justice system, Correctional Services Canada is looking at the use of artificial intelligence to help with developing criminal profile reports for offenders coming into the system. We've heard various concerns from people in the system about potential errors, hallucinations, or biases that might be exacerbated by that. They're just considering it at this point. Are you concerned at all about that type of use in the criminal justice system of artificial intelligence? So I've got a very vague familiarity on the very specific issue that you've raised, again, falling into the purview of my colleagues in public safety. But I think it touches on a broader issue of social concern. And I think we need to recognize that AI is rapidly changing the world in which we live. With such rapid change, there will be challenges we need to protect against and opportunities that we must avail ourselves of if we want to deliver higher quality of governance and quality of life for Canadians. We need to be very careful not to cheerlead for the technology or be afraid to embrace the opportunities it creates. In the present instance, the right path forward will involve careful steps where we use new tools to ensure that we can deal with backlogs in systems, to ensure that we're reducing the reliance on taxpayers' money to deliver services to Canadians. But at the same time, we need to have guardrails in place that give different communities across Canada confidence that their privacy interests won't be violated, that they won't be discriminated against on the basis of the community from which they come. This is an interesting time filled with rapid technological developments, and it's easy to become excited about those opportunities. But every time we take a step forward to embrace the technology, we need to take 2 steps forward to give confidence to Canadians. Our ability to move forward will be limited to the speed of trust. And we're going to do everything we can to make sure we put measures in place that Canadians can trust the technology we use. Does this specific example, though, concern you, given all the effort that you're trying to make to speed up the system? If errors are made, someone could have their case thrown out, things like that. Does it concern you, this specific example? So, look, yes and no, and I apologize for giving an answer on both sides. It concerns me in the same way that I'm concerned generally about how we embrace AI as a government and as a society. But make no mistake, the world is changing, whether we like it or not. It's up to us not to choose some future where technology runs everything, or to go to some time in the past in a manner that we remember that likely never existed quite that way. The option we have is how to manage the change that's taking place. When I see an opportunity like this, being responsible for administering systems in government, I see huge opportunities to improve the quality of services that the Government of Canada can deliver. But I'm not blind to the very real challenges that you've raised. So in all instances, including the example that you cited, we need to accept that AI is going to be part of the future, but we need to move forward at a pace that gives us confidence we can protect against the social harms you've identified. So regarding MAID, the committee was mandated to report back to Parliament by October 1st. The Liberal co-chair has been really clear that there was pressure to get it done quickly, that they wanted to have this back before Parliament, before it rose for the summer. Where's that coming from? Why do you want this
on your desk sooner than October? I'm not aware of what pressure was applied. I've deliberately had very limited engagement with any members of the committee. It was obviously, there was a decision taken to establish that committee before I found myself in this. ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਬਿਲ C-14 ਬਿਲ C-14 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਕਸੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੇਂਜਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 80 ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ YCJA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ NDA ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 80 ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਬੇਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਲ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਆਫੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਓਨਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਵਰਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਵਰਸ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੀ ਐਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਬਿਲ C-14 ਹੇਅਰ just one sec Just one second. ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਹੇਅਰ ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਆਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਆਫੈਂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ not just only this firearm related ਹੋ ਗਿਆ organized crime ਹੋ ਗਿਆ violent car theft ਹੋ ਗਈ home break-ins ਹੋ ਗਏ extortions ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਬੇਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ why they should be released instead of prosecutors ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਪਨ ਬੈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਕੰਟੈਕਟ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਟੱਚਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆਫੈਂਡਰਸ, ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੌਲਟ ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਰਕਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟਫਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੀਟੇਲ ਥੈਫਟ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਿਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ US ਇਰਾਨ ਦਾ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ MOU ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਸਟ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। And I'm going to share that information with you directly from their page. Directly from their page. Let me just share it with you. Al Arabia English ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ Al Arabia English obtains 14-point draft of US-Iran Memorandum of Understanding. So that's a new information. That's a breaking information, breaking news ਕਿ ਜਿਹੜੀ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Just one second. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, if you look at this, that's time, published 16th June 8 p.m, updated 9 p.m. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। Al Arabia English has obtained a copy of 14-point agreement. ਇਹ 14 point ਜਿਹੜੇ ਆ, I'm going to read out loud with you ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। When they have obtained a copy of 14-point agreement expected to be signed on Friday between Washington and Tehran. ਇਹ ਜਾਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, number one, the Islamic Republic of Iran and the United States together with their allies in the current war declare upon the signing of this memorandum of understanding an immediate and permanent end to the war on all fronts, including Lebanon. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਤਾ, if we believe it is to be true,
then ਇਹਦੇ first point ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ the Islamic Republic of Iran and the United States together with their allies in the current war declare together with their allies matlab Lebanon as well, Israel as well, declare upon the signing of this MOU an immediate and permanent tatkal or hamesha waste end to the war on all fronts including Lebanon. So it is clearly mentioned including Lebanon, and undertake that from now on they will not launch any hostile action against each other and will refrain from the threat or use of force against each other. The final agreement will confirm the provisions of this article and remaining articles. Final agreement ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ provisions ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. Number 2, the Islamic Republic of Iran and the United States undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity, and to refrain from interfering in each other's internal affairs. ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਨਾ ਕਸਾਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਵਰਨਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ. Number 3, the Islamic Republic of Iran and US undertakes to negotiate and reach a final agreement within a maximum period of 60 days, extendable by mutual consent, otherwise maximum period of 60 days. That was the third point. Now let's go to the fourth point. Immediately upon the signing of this MOU, the United States lift the naval blockade and prevent any interference or obstruction against the Islamic Republic of Iran and restore traffic within a maximum of 30 days to its full capacity. The traffic of ships shall be proportional to the pre-war volume of traffic on the part of the Islamic Republic of Iran. The United States also undertakes to withdraw its forces from the surrounding areas within 30 days after the final agreement. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MOU, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ obstruction ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋੜੇ ਨਾ ਟਕਾਏ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਫ ਸ਼ਿਪਸ shall be proportional to the pre-war volume of traffic on the part of the Islamic Republic of Iran. US ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦ ਫਾਈਨਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਵੇ. ਨੰਬਰ 5, upon signing the MOU, Iran will immediately take steps to ensure the movement of merchant ships from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa is resumed within 30 days to the pre-war volume. ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਆਫ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਤੱਕ, ਸੀ ਆਫ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਟੇਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਦ ਨੀਡ ਫॉर ਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਬਸਟੈਕਲ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਬਾਈ ਈਰਾਨ. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ. ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ 5th. 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, United States undertakes together with its regional partners. With its regional partners ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ UAE ਸਾਊਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ, ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਦ ਇਟਸ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ, ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਅਗਰੀਡ ਅਪਨ ਬਾਈ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫॉर द ਰੀਹੈਬਿਲਿटेशन ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇਰਾਨ. ਇਹ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਔਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏ? US ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕਰੇਗਾ, while ensuring financing of at least
$300 billion. The implementation mechanism of this plan as part of the final agreement will be formulated within 60 days. $300 billion ਦੇ plan ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. $300 billion ਦੇ plan ਦੀ. Number 7, the United States commits to ending on a schedule to be agreed upon as part of the final agreement all types of sanctions currently facing the Islamic Republic of Iran, including resolution of the United States Security Council and the Board of Governors on the International Atomic Energy Agency, IAEA, and all unilateral US sanctions, both primary and secondary. ਕਿ US ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਵੇ. ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ US, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਾਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ UNSC, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ IAEA ਦੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ US ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ. ਨੰਬਰ 8, Iran reiterates that it will never produce nuclear weapons. ਕਦੀ ਵੀ nuclear weapon ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ. The Islamic Republic of Iran and the United States have agreed that the fate of enriched material and the fate of all the mutually agreed nuclear-related issues, including Iran's nuclear needs, will be adequately addressed in a final agreement, and the final agreement will confirm the provisions of this article. कि कदी भी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन ईरान, दैट इज फॉर श्योर. ये इन्होंने कहा कि ईरान इस गल नूं रिट्रीट करेगा. और ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਇਨਰਿਚਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਐਟ ਨੰਬਰ 8 that Iran will never produce nuclear weapon. That is confirmed. I mean, if we believe into this leaked, or I don't know how they obtained this 14-point draft of this MOU between US and Iran. Number 9, the Islamic Republic of Iran and the United States agree that pending a final agreement, they will maintain the status quo. Iran will maintain the status quo on its nuclear program, and US will not impose new sanction on Iran or strengthen its forces in the region. So ਦੋਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਈਰਾਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ. Number 10, United States undertake that immediately after signing of this MOU and until the date of the lifting of sanctions, the United States Treasury Department will issue waivers for exports of Iranian crude oil, petrochemical products, and derivatives, and all related services, including banking, insurance, transportation, and the like. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਵਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਰਾਨੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੇਵਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. Number 11, United States undertakes that in light of the progress of negotiations toward a final agreement, frozen or restricted funds and assets of the Islamic Republic of Iran will be released and made fully available. These funds, whether held in the master account or transferred, will be used for any final beneficiary payment determined by the Central Bank of Islamic Republic of Iran and will be fully available for use. The US undertakes to issue all necessary permits and licenses on the basis. So ਕਹਿੰਦੇ US ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਔਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਫੰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ, ਔਰ
ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ US ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਆ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਆ ਮੰਨ। ਸੋ US ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ I'm not going to mince my word or going to be diplomatic into this. US ਭੱਜ ਰਿਹਾ, US is just showing their back. ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ। They throw Israel under the bus as well. Donald Trump. ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 12, Iran and the US agree that an implementation mechanism will be established to oversee the successful implementation of and future commitment to the final agreement. Very common. Number 13, following the signing of the MOU and upon receipt of assurances regarding the commencement of implementation of Article 4, 5, 10 and 11 of the MOU, 4, 5, 10 and 11, and the continued implementation of these steps, the Islamic Republic of Iran and the United States will enter into negotiation for a final agreement solely with the respect of the remaining articles. So 4, 5, 10, 11 ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ MOU ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4, 5, 10, 11 ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਸਟ ਦਿਓ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਵਰ ਦਿਓ, 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੇਵਲ ਬਲੌਕੇਡ ਜਿਹੜਾ US ਚੁੱਕੇ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 4, 5, 10, 11 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ commencement of the implementation of Article 4, 5, 10, 11 of this memorandum of understanding. So ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੰਬ ਰੋੜੇ। ਨੰਬਰ 14, 14th, the final agreement will be approved through a binding resolution of the United Security Council. Through a binding resolution. Binding resolution ਹੋਏਗਾ UNSC ਦਾ। Binding resolution ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 14 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ which I can't confirm but it's in front of you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। It is clear ਕਿ US ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ they just want to now they are showing the back for sure. ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ US ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। Let me get some other informations. ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ which is very important. Let me check if I can pull that information for you. US ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ US ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲਾਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ G7 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ US ਇਰਾਨ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ।
ਅਲ ਅਰੇਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। Just 1 second. ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਯੂਐਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਾਬਲਾਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ça va, M. Leblanc? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Je suis tellement content de vous voir. Vous n'avez pas d'idée. Je suis toujours content de voir Jameson. Alors, so perhaps just a few opening words, and we're happy to take your questions. So Janice Charette and I had a long and we think constructive meeting with Ambassador Greer. It very much builds on the work we did with him in Washington on June 2nd. We have remained obviously in contact. I've had a number of conversations in the intervening days, and we agreed that it would be useful on the margins of this summit to have a conversation again and to build on what we thought were the substantive discussions that we had in Washington a couple of weeks ago. We took stock of the work that we have done over the last 2 weeks, and we agreed that we would be in touch again next week. So, si vous me permettez en français, Madame Charette et moi, on a rencontré Monsieur Greer, l'ambassadeur Greer, pour précisément faire le point sur le travail que nous avions fait ensemble depuis notre rencontre le 2 juin à Washington. C'était une rencontre détaillée, comme j'ai dit il y a 2 semaines, et ça a nécessité des conversations à plusieurs niveaux depuis cette rencontre. On a débuté, M. Greer et moi, à constater le travail qui a été fait, à discuter les prochaines étapes que nous allions prendre ensemble, et à la fin, on s'est convenu de se rencontrer encore une fois la semaine prochaine. Moi, je demeure toujours confiant qu'on voit du progrès. C'était ça le constat, je pense, de nos amis américains. Alors, on va continuer de faire le travail. C'est pourquoi Mme Charette et moi, nous sommes venus ici à Évian lors du G7. Monsieur Leblanc, qu'est-ce que ça nous dit que M. Carney ait senti le besoin d'aller voir M. Trump aujourd'hui pour lui parler de la question des véhicules électriques chinois, de le rassurer sur la question des quotas en disant qu'il y avait seulement 49 000 véhicules électriques qui allaient rentrer au Canada? Est-ce que ça veut dire que les Américains sont inquiets avec ça ou qu'est-ce que ça nous dit? Moi, Mme Charette peut peut-être ajouter quelque chose. Moi, j'ai discuté de cette question-là avec M. Greer et M. Lutnick depuis déjà plusieurs mois. Il n'y a rien de nouveau dans la conversation que M. Carney a eue avec le président Trump. On a réitéré que finalement, c'est un quota ferme établi de 49 000 véhicules qui représente à peu près 3% du marché canadien de vente de véhicules neufs. J'ai pensé que M. Carney a pris l'occasion de discuter directement avec M. Trump.
Mais encore là, c'était pas une nouvelle pour les Américains, c'était un constat. Pourquoi il est allé voir M. Trump pour lui dire ça? Pourquoi il a senti le besoin d'aller le rassurer là-dessus? Ben, la bonne nouvelle, c'est que je crois que vous allez voir dans une douzaine d'heures M. Carney. Vous pouvez poser précisément cette question-là. Moi, je n'étais pas dans la pièce, j'ai vu le reportage. Mais comme je vous ai dit, pour nous, c'était une discussion que nous avons abordée avec les Américains suite à la visite de M. Carney en Chine au mois de janvier. Alors, le premier ministre a pris l'occasion de rappeler à M. Trump précisément c'est quoi l'entente. Il y a eu beaucoup de confusion aux États-Unis suite à cette entente avec les Américains. C'était une façon de clarifier précisément pour M. Trump. Madame Charette allait ajouter quelque chose. Oui, mais après que Madame Charette en français. Peut-être que je peux ajouter juste quelques mots. Si j'ai bien compris, c'était une des discussions que le Premier ministre avait avec le président Trump. Il a choisi le moment pour expliquer l'arrangement avec la Chine au sujet des autos. C'est seulement une des conversations qu'ils avaient aujourd'hui. De quoi ils ont parlé également? Vous aurez la chance de lui poser la question demain. In English, why do you think that the Prime Minister made that point to Donald Trump today about the cars? So, as Madame Charette just said, this was one of a number of issues the Prime Minister discussed with President Trump during the day today. There's nothing new in what the Prime Minister said to President Trump. This importation of Chinese electric vehicles has a hard cap, which didn't exist previously, of 49,000 vehicles. This represents 3% of the new vehicle market sales in Canada. Anything over that has a 100% tariff plus the most favored nation tariff. It was an opportunity for the Prime Minister to remind President Trump, as we have with Ambassador Greer and Secretary Lutnick, that this, in fact, takes Canada back to a position in terms of Chinese vehicles of 2 years ago. And it was a time-limited, specific arrangement that provided very important relief to canola producers and canola growers in Canada and the seafood sector in Atlantic Canada. This shouldn't surprise anybody that the Prime Minister took this opportunity to discuss what is a well-known circumstance for a number of months. What were the other things that the Prime Minister spoke with? You said they discussed many things. What else? So again, I understand why you would ask that question. It's Tuesday evening in France. The good news is tomorrow morning, which will be the middle of the night, back home, you'll have a chance with Prime Minister Carney to ask that question. Does Greer consider the 2 weeks ago in Washington, you resolved 12 of the 36 issues the Americans had presented. This is what the premiers were told in the First Minister's meeting. Have you further reduced the remaining list of 24 down to another number as of today? So I wouldn't speak for what the premiers may or may not have said publicly. I said in Washington, and Madame Charette may want to add, we made progress in resolving with Jameson a number of issues that the United States Trade Representative has raised over a number of months with Canada. In our conversation with Jameson today, we took stock of the progress over the last 2 weeks since that conversation with him in Washington. And we talked about a number of other issues that the United States raises with us, but we also talked about issues that are important to Canadian workers and the Canadian economy. So it's by no means a one-way conversation. A conversation implies that there would be an exchange of views, and Jameson is always willing to listen to what we have to say about what we think would be in the interest of Canadian workers. What further resolution of issues? David, you've just asked the same question twice. I'll give you the same answer. We don't negotiate the details of these issues publicly. I have said that we continue to make progress, and the conversation today with Jameson was an opportunity to build on exactly that positive work that was done 2 weeks ago. Est-ce que vous êtes prêt à faire d'autres concessions pour ouvrir les négociations? Est-ce que vous êtes prêt à faire d'autres concessions envers M. Greer? Qu'est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire, c'est de négocier publiquement
et de donner les détails de ce genre de conversation. Moi, je demeure convaincu que c'est dans l'intérêt économique du Canada et des États-Unis, et évidemment le Mexique, d'arriver à une entente pour appuyer l'entente de l'ASEUM. If you've ever tried to make a movie or a short series with AI, आई थिंक ये वाली ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਬੜੀ ਅਬਰਪਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ once again. Let me just share that information with you. 1 second. Just 1 second. Once again, there's been a shooting incident in Surrey. Give me just 1 minute. It's a big breaking. ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 1 second. ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ that's a breaking news now ਔਰ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ just 1 second. Extortion ਨਾਲ related नहीं है. It is not at all related to extortion. Targeted, see, that is for sure, but not related to extortion. 1 second, guys. Let me just post this information. ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ give me only 1 minute. ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ that is for sure but just give me only 1 minute. I'll give you all that information. Just 1 second. मैं केवल पोस्ट करना then I'll share it with you. Yes.
So the information which I have right now, and one second, guys. Yes. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ just few minutes ago information ਦਿੱਤੀ ਹੈ. I'm going to share that information with you. Just give me only 1 minute. That's the information which has been shared by Surrey Police Service. ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ information? 47 minutes ago. ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ. SPS ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਵੇਰੇ 2:04 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਵਨਿਊ ਔਰ 133rd ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਨ ਫਾਇਰ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਅਨਆਕਿਊਪਾਈਡ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਇਨ ਇਟਸ अर्ਲੀ ਸਟੇजेस ਐਂਡ ਦ ਮੋਟਿਵ ਫॉर द ਸ਼ਾਟਸ ਫਾਇਰਡ ਇਜ਼ ਅਨਨੋਨ ਬਟ ਇਟਸ ਬਲੀਵਡ ਟੂ ਬੀ ਟਾਰਗੇਟਡ and not extortion related. That is for sure. Still the motive for the shots fired is unknown, but it is believed to be targeted but not related to extortion. That is for sure. ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ 6045990502 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. That is also one thing. Just 1 second. ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. BC ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ. BC ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ. ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅੱਜ 16 ਜੂਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 2:04 ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ. Just 1 second. ਇਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ.
ਆ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਏਰੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਇਨ ਅਨਦਰ ਵਰਡਸ ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ। Let me just go on to this side. And 133 and Central Avenue. That's the area. A sort of Central Avenue, the area. A Central Avenue. That's all Central Avenue area, and this is 133 Street. This area. This area, which you can see 133 Street and Central Avenue area. ਇਹ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ ਆ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 133 ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਐਵਨਿਊ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। I'll try to keep an eye on that. I'll try ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਆਕਿਊਪਾਈਡ ਔਰ ਪਾਰਕਡ ਵਹੀਕਲ। ਸੋ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ what I can see right now ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਬਿਟ ਬਿਗਰ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੈਸ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਸੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ SPS investigating shots fired in Surrey city center ਔਰ city center ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ on June 16th at approximately 2:04 a.m. SPS frontline officer responded to a report of shots fired near Central Avenue and 133 Street, Surrey, and area. Let me just share that with you as well. That's the area. High-rise buildings. और ये जो area मैं Google Maps तो दिखा रहे हैं. So this is just for the reference only. It's just for the reference only. That is the area. High-rise buildings, businesses as well. A lot of coffee shops. But so at the time as it was early morning, so I'm pretty sure के businesses वगैरह सारे बंद होंगे. लेकिन ये residential area भी है. So you can see yourself Central Avenue and 133 Street. Let me just go a bit closer. You can see Central Avenue and 133 Street. So that's the area which police is saying जिथे गोलियां चलियां. Upon arrival, police located gunfire damage to a parked and unoccupied vehicle. The investigation is in its early stages, and the motive for the shots fired is unknown, but it is believed to be targeted and not extortion related. That's what the Surrey Police Service is saying. Just one sec. ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਯੂਥ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਯੂਥ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਯੂਥ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ BC ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ of this moment. Before I begin, I would like to acknowledge that we are gathered here on the traditional territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh nations. Today is an important moment for children, youth, and families in British Columbia. We are here to introduce our government's Child and Youth Wellbeing Plan and Outcomes Framework. This reflects years of advocacy, years of difficult conversations, years of listening, and years of people refusing to accept the system could not do better. This work carries deep responsibility because behind this work are children, youth, and families who need government, ministries, services, and communities to work together more clearly, more compassionately, and more effectively. I want to recognize the people who are joining me here today. My colleague, Nikki Sharma, our Deputy Premier and Attorney General for British Columbia, Dr. Jennifer Charlesworth, the Representative for Children and Youth, and Alex Turpin, a former Youth in Care and current member of the Ministry's Youth Advisory Council.
I also want to recognize everyone who helped bring us to this place. Indigenous leaders, youth, families, advocates, frontline service providers, oversight bodies, community partners, and people across government. This work belongs to all of you. It reflects your advocacy, your honesty, your persistence, and your belief that children and youth deserve better. Thank you for continuing to push us, to guide us, and partner with us as we work to improve the lives of children and youth across this province. Today is about charting a better future for children in British Columbia, a future where support is easier to access, better coordinated, and more responsive to the realities that families face. Every child in our province deserves safety, belonging, and love. And every family deserves to know that when they reach out for help, help will be there for them. Yet too often we hear from families that accessing services which are meant to support them can be complex and fragmented for them. I've worked with families and spoken to families who are doing their best, but are exhausted from bouncing between agencies, facing barriers, and having to advocate so incredibly hard to access supports. As many people are aware, I'm a parent and an aunt of children with support and mental health needs. I know firsthand how our systems work and how they don't work. People have told us repeatedly that things need to change. For years, families, advocates, service providers, Indigenous partners have called for a more coordinated approach. We have heard from people with lived experience, from oversight bodies like the Representative of Children and Youth, and from advocates across our province. And we have heard those calls with renewed urgency following the tragic death of Colby. The Don't Look Away report challenged us to confront the consequences of a system that was not working well enough for some of our most vulnerable children and families. We have a responsibility, a collective responsibility, to learn from the heartbreaking loss and the sacred story of Colby and do better. This responsibility belongs to all of us across government, and that's why over the last 2 years, we've engaged with First Nations partners, the sector, and people with lived experience. We listened, we researched, and we learned, and today I'm here to share how we are responding. Children and families do not experience government one ministry at a time. They experience one life. Our responsibility is to make sure that the supports around them work together. The Child and Youth Wellbeing Action Plan and Outcomes Framework is a cross-government approach to improving the lives of children, youth, and families in our province. This action plan provides a clear roadmap to improve how we deliver programs and services across our ministries. For the first time, it brings ministries together around a shared vision for children and youth and supports them throughout their lives. It aligns services so that we can provide the right supports at the right time. And it shifts us away from responding only when families reach a crisis point towards better coordination, early intervention, and stronger prevention. The Outcomes Framework is a tool that will help government focus on the outcomes that matter for children and youth and create conditions for meaningful change. It gives us the ability to track our progress, to strengthen accountability, and to guide better decisions about what is working and what improvements or changes are needed. Together, the action plan and the framework will keep us focused on improving outcomes for children, youth, and families so that they can live better lives. With contributions from ministries across government, this plan is focused on making a real difference in people's lives. Some changes are already underway, and the action plan recognizes a number of actions already in progress. For example,
we are partnering with Connected Services BC to create better information sharing across government so families can get support without being bounced from one ministry to another, having to repeat their story over and over again. The plan also recognizes the need for more complex, longer-term improvements. That's why just last week, government launched Focus Engagement to better understand how people experience social services and how these services can be more effectively integrated, coordinated, and organized around people's needs. The goal is to design programs and services around the moments in people's lives when they need support, whether that means supporting families in crisis, accessing disability supports, finding stability, or building independence and well-being. Ultimately, this is about organizing government around people's needs rather than expecting people to organize their needs around government. We want to get this right. We know the action plan will evolve over time, and that's why we are inviting public feedback through Engage BC. This is an ongoing dialogue that will continue as we implement and strengthen the plan. It's an opportunity for government to hear directly from people with lived, living, and frontline experiences, and I encourage everyone to explore the action plan and outcomes framework and share their thoughts and suggestions. We are now 1 month away from the 2-year anniversary of the Don't Look Away report that was released on July 16th, 2024. On that day, my colleague, Minister Grace Lohr, stood with the representative of children and youth and others to make a commitment that our government would do better. The tragedy of Colby and his sacred story continue to hold profound meaning for all of us every day that we are in these roles. Sharing this plan publicly is an important step forward. It reflects our all of government commitment to improving outcomes for children, youth, and families. It's a commitment to action and to working across government differently. It's a commitment towards every child in BC growing up safe, supported, and connected with a strong sense of belonging. I'd like to personally acknowledge Dr. Charlesworth, her team at the Representative for Children and Youth for their dedication to children and families in British Columbia. I want to thank our partners, our Indigenous leaders, youth, families, advocates, frontline service providers who will continue to help us shape this work and challenge us every day to do better. Our government is committed to continuing this work with our partners to make sure that this leads to real change for children, youth, and families. Now I have the honor to invite Dr. Charlesworth, our representative of children and youth, to say a few words. Good morning. I'd like to acknowledge the Tsleil-Waututh, Squamish, and Musqueam people on whose ancestral and unceded lands we're gathering today. And I'd also like to acknowledge Grand Chief Stuart Phillip, who stood with me almost 2 years ago when we released the Don't Look Away report, and in fact had walked alongside us from the very moment that we decided that we were going to do a review and investigation. His wise words are now reflected in today's news release. I know he wanted to be with us today, but he is doing the most important work of supporting his magnificent life partner and matriarch, Amshin Joan Phillips. Please join me in sending love and healing thoughts to them both. Many of you will know of the Don't Look Away report that we released almost 2 years ago. And even if you've not read the full report, you will know the story of the precious little boy that we called Colby. He just wanted to play soccer. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਨਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੇ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। One sec.
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ IRGC ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। Just one sec. Let me just pull that information. मैं इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। US ईरान ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ US ईरान ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IRGC ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 14 ਸੂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। So one sec. ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। IRGC ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ of harsh response। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 84 ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ। ਕਹਿੰਦੇ we are not going to entertain this anymore। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। और ये जी खबर आ रही है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान की न्यूज़ एजेंसी है वाना WANA वाना न्यूज़ एजेंसी उन्होंने वालों हुण तो कुछ मिनट पहला खबर जी दी गई है। कुछ मिनट पहला इन्फॉर्मेशन जी दी गई है ये IRGC के लीडर ने। 10:50 ਹੋਏ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੋਈ ਹੈ 10:18 ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ approximately 30 minutes ago। And that's the news। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਵਾਨਾ ईरान ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ईरानी ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ WANA ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਅਲ ਅਨਬੀਆ ਐਂਡ ਲੈਬਨਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫੇਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। Let me just share it with you। 10:18 ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Let me just go on to the other side ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਵਾਨਾ WANA ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ईरान's Khatam al-Anbiya central headquarters has issued a warning over Israel's ongoing military operations in southern Lebanon, stating that the continuation of such actions could trigger a response from the armed forces of the Islamic Republic of Iran। So basically ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ just one sec। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IRGC ਦਾ ਇਹ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ईरान ਦਾ ਖਤਮ ਅਲ ਅਨਬੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਗੋਇੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, that could trigger a response from the armed forces of the Islamic Republic of Iran. In a statement, the headquarters said that the Israeli military has violated the ceasefire in southern Lebanon 84 times over the past 2 days. Despite the US president's announcement to end the war and had continued its military operations in the area. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ 84 times. The statement accused Israel of persisting in what it describes as attack and killings of Lebanese civilians, asserting that military actions in southern Lebanon had not ceased despite the declared ceasefire. In the concluding section of the statement, the headquarters warned, should the child-killing army of Zionist regime fail to put an end to its hostile actions in southern Lebanon, it must be prepared to face a harsh response from the powerful armed forces of the Islamic Republic of Iran. It must be prepared to face a harsh response. ਇਹ ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, let me just check. ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਖਤਮ ਅਲ ਅਨਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਜਸਟ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ
Let me just check if I can get some more details on this. Just 1 second. मैं देख रहा कि होर किहड़े मीडिया ने या मीडिया अदारे ने इस खबर ਨੂੰ लगाया. Yes. अल जजीरा ने भी लगाया. अल जजीरा ने भी ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. Al Jazeera ने ਜਿਹੜੀ information ਦਿੱਤੀ ਹੈ, I'm going to share that information with you as well regarding the same. Al Jazeera. Iran's army warns of harsh response to Israeli ceasefire violation in Lebanon. Israel has violated the ceasefire in southern Lebanon 84 times since the US-Iran deal was announced on Sunday, according to the unified command of Iran's army. In a statement circulated on state media, the army warned that Israel should expect a harsh response if it continues to commit crimes. Let me just move this. Crimes and massacre the oppressed people of Lebanon. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Al Jazeera ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ. But this is the media Wana Iran, WANA. So that's the information ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਔਰ ਕੁਇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ. ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ. ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ. ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ.